This requirement, right? conference What is will it? now be recorded. Yeah, we are working on one requirement, right? So what is that requirement is you have to create a passenger information step where you will be collecting passenger information and as well as whatever the previous screen flight details you selected, that should be copied into the copied into what? Copied into the next screen, that is in this form, in this particular passenger information step. So that was the requirement. That was the requirement, right? So for that, yesterday we have done creating section, creating flow action, and also properties. Also, we have created page list property and single page property. Also, we have created. So all these things we created, except this data transform. Why do we need data transform? So why do we need data transform here is, so whenever you are going to create your case, you are giving the source, destination, and from date 31st and search, right? So whenever you're going to create searching for this application, so we got some multiple pages over here, right? So what is the requirement is, if you're going to select this button, that means whatever the details which are there in this record, okay, so these records have to move to your next screen. Whenever you select this, it should complete. Actually, I should not submit actually here. Requirement is whenever you click on select, automatically this should be closed and it should go to the next screen, and in the next screen you got these flight details, right? So on these flight details, data should be copied. So that is what our the requirement is. So we know that it is copying, but the end user or your client will not say copying and all those things. What he will say is, whatever even in your user story also, there will be no word called as copied. What they say is, whatever the flight you have selected in the previous screen, that should be shown in the next screen. That is what only will be there. Okay, whatever you have selected, that should be displayed in the next screen, that would be there. So to display, or whatever you did in one place to the other place, or from one page to the other page, or from one form to the other form, you're copying, right? So for that, we know that there is a rule called as data transform. So we have to use that data transform. So that is what we require, first one. And the next one is if you look over here in our example, if you look over here and you're clicking on search, when you click on select only, it should close. Okay, that means you should close and you should move to the next screen. But is it happening over here? No. So what was our requirement is, you have to, whenever you click on this select button, that should close and move to the next screen. That is our requirement actually. So have you done that requirement over here? Means no, you haven't done. So that is also the other part which we have to do now. So there are two things. One thing is copying, another thing is once you select, it should move to the next screen. That is also there. Okay, so requirement again divided into some task. So task is what? On click on click, what happened or should happen? The first screen should close, and in the second screen, selected flight should be copied. So our requirement is divided into two tasks, two subtasks now. What is it? On click, the first screen should close. In the second screen, selected flight should be copied. So let's do this. Okay. So first one we'll do on click, the first screen should close. So from this, what we are understanding is there is something event and action is happening. What is that event? On click. What is your action? It should close. And it should close and move forward. Actually, it should move forward. Not only closing, it should move to the next screen. Only the first screen should close and move to the next screen. This should happen. Okay, so మళ్ళీ ఇందులో రెండు ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. ఓకే, ఆన్ క్లిక్ చేసేటప్పుడు ఏదో యాక్షన్ అవ్వాలంట. సో దర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఈవెంట్ అండ్ యాక్షన్. అర్థమైపోవాలి మనకి అక్కడ. అంటే సెలెక్ట్ బటన్, ఆన్ సెలెక్ట్ బటన్, సంథింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్. సో దానికి వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ది సెక్షన్ రూల్. సో లెట్స్ ఓపెన్ సెక్షన్ రూల్. సో ఆన్ క్లిక్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఆన్ క్లిక్ సారీ సెలెక్ట్ ఉంది కదా, దీన్ని ఓపెన్ చేయాలి.
Let's open it. Go to actions. In actions, we got yeah, sorry. Okay, right. So add an event. What is the event? Event is click. Okay. Let me know whether you are able to see. I think it's very small. Yeah. Yes. So add an action. What action should be there is it should close. So these are all are some actions. So out of them, these 1, 2, 3, these are all some common actions. If you want to see all the actions, click on all actions. Then you can see these all things. Okay. So what do you want actually? You want some action to be performed based on an event. If you know about HTML and all those things, we have some on mouse click లేకపోతే ఆన్ హోవర్ అని చెప్పేసి ఇట్లాంటి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు క్లిక్ చేయగానే ఏమవ్వాలి, ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ మీకు తెలిస్తే, తెలియకపోతే సేమ్ అదే ఇది ఇక్కడ కూడా. తెలియకపోతే పర్లేదు, తెలిస్తే మాత్రం యూ కెన్ రిలేట్ ఇట్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే ఆ బటన్ ని క్లిక్ చేస్తే నీకు ఏం పెర్ఫామ్ కావాలి, ఫినిష్ అయిపోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ అసైన్మెంట్ ఫినిష్ అయిపోవాలి. సో ఐ జస్ట్ సెలెక్ట్ ఫినిష్ అసైన్మెంట్. మరి ఫినిష్ అసైన్మెంట్ ఒక్కటేనా, ఇంకేమైనా కావాలా అంటే ట్రాన్సిషన్. సో వాట్ షుడ్ బి ది ట్రాన్సిషన్ ఇయర్? సో క్లిక్ చేసి వెదర్ ఇట్ షుడ్ గో టు ఫార్వర్డ్, మూవ్ బ్యాక్వర్డ్, గో హోమ్. ఓకే. సో మీకు మామూలుగా లింక్స్ పెట్టినప్పుడు మనం మీరు ఏదైనా చూడండి, ఒక లింక్ ఆన్ యువర్ వెబ్సైట్లో ఎక్కడైనా అని హోమ్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే, హోమ్ అని ప్రెస్ చేయగానే హోమ్కి వెళ్ళిపోతుంది, లేకపోతే ఇంకేదో వెళ్తే ఆ పర్టికులర్ స్క్రీన్కి వెళ్ళిపోతుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. వెదర్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్, దట్ మీన్స్ టు గో టు నెక్స్ట్ స్క్రీన్, ఆర్ మూవ్ బ్యాక్వర్డ్, దట్ ఈస్ టు ది ప్రీవియస్ స్క్రీన్, ఆర్ యూ వాంట్ టు గో టు హోమ్. ఇట్స్ అప్ టు యూ. సో ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్, ఎందుకంటే మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఇక్కడ, it should close and move to the next screen. So next screen కి వెళ్ళిపోవాలి. Submit. Save. Let's see now. Book your trip. సో మనం సెలెక్ట్ మీద రాసాం, ఏం రాసాం, ఆన్ క్లిక్ క్లోజ్ కావాలి. ఓకే, ఆన్ క్లిక్ ఇట్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ స్క్రీన్. అదే చేసాం. ఎలా వచ్చింది అంటే event and action rasam. We have written event and action. What is the event? Event is click. Action is to close the assignment, that is to finish the assignment. So we have finished the assignment, but make sure whenever you are finishing the assignment, it is not having other things. ఇంకా వేరే ఏం సెలెక్ట్ చేసుకునేటి లేవు అనుకున్నప్పుడే ఫినిష్ అసైన్మెంట్ చేయాలి. ఇది నేను చేస్తాను, ఇక్కడ ఇంకా కింద వేరే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఫినిష్ అసైన్మెంట్ చేయొద్దు. బికాస్ ఫినిష్ అసైన్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఈ ఎంటైర్ స్క్రీన్ ని క్లోజ్ చేసేస్తుంది. Okay, so now we achieved one thing. What is that? On click, the first screen should close and move to the next screen. Super. ఇది ఉంది. Okay, we got it. But guys, understand, ఇది నేను సెలెక్ట్ చేస్తే ఇదే అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ రోనే సెలెక్ట్ చేశాను, ఈ పర్టిక్యులర్ రోనే సెలెక్ట్ చేశానని మనకి ఎవరు చెప్పాలి? Hope you are understanding, right? So you are selecting this particular record, అంటే సెకండ్ రికార్డే నేను సెలెక్ట్ చేశాను అని నీకు ఎవరు చెప్తారు? ఓకే, అంటే క్లిప్ బోర్డ్ లో నేను సెకండ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన, సెలెక్ట్ చేసిన అని చెప్పేసి ఏమైనా ఉందా? క్లిప్ బోర్డ్ లో ఎక్కడ లేదు. ఓకేనా? సో అంటే సెలెక్ట్ చేసిన రికార్డ్ క్యాప్చర్ అవ్వట్లేదు. క్యాప్చర్ ఇన్ ద సెన్స్, నేను ఇదే సెలెక్ట్ చేశాను, లేకపోతే ఇదే సెలెక్ట్ చేశాను, ఈ రికార్డ్ సెలెక్ట్ చేశాను, ఈ రికార్డ్ సెలెక్ట్ చేశాను, ఈ రికార్డ్ సెలెక్ట్ చేశాను, మనం ఎక్కడ కూడా చెప్పట్లేదు. అంటే సేవ్ చేసుకోవడమో, లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ ని క్యాప్చర్ చేయడము, అంటే నేను ఈ సెకండ్ రికార్డ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అని చెప్పి మీరు ఎక్కడ కూడా చెప్పట్లేదు అనమాట. క్లిప్ బోర్డ్ లో ఎక్కడ లేదు, రైట్? మరి దానికి నేను ఏం చేయాలి? ఎందుకు అసలు అది నేను ఎందుకు క్యాప్చర్ చేయాలి? ఎందుకు క్యాప్చర్ చేయాలంటే, మీరు సెలెక్ట్ అవ్వగానే ఈ రికార్డ్ ఇక్కడ కాపీ అవ్వాలి కదా.
ఈ సెలెక్ట్ చేయగానే ఇది నేను పాత తీసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ డెస్టినేషన్ చెన్నై 31st search. సో whenever I select ఈ రికార్డే మనకి నెక్స్ట్ స్క్రీన్లోకి కాపీ అవ్వాలని ఎట్లా చెప్తావు మనం? సో అది ఇంపార్టెంట్. నేను రాస్తాను, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రాస్తాను, కాపీ చేస్తాను, ఓకే. బట్ ఏది కాపీ చేయాలి? ఇందులో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? 20 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 20 రికార్డ్స్లో నేను ఇదే సెలెక్ట్ చేశాను అని ఎలా తెలుస్తుంది క్లిప్ బోర్డ్కి అంటే, మనం ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీలో ఇలా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు వాల్యూ, ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఇచ్చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఏదో ఒక శాంపిల్ ప్రాపర్టీ తీసుకొని నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసినాను అంటే అన్ని రికార్డ్స్కి ఈ రికార్డ్కి తేడా చూపించాలి మనం. ఓకేనా? సో ఆ తేడా ఎలా చూపిస్తామంటే దీనికి ఏదైనా ఒక సపరేట్ వాల్యూ చేయాలి. ఇంకొక ప్రాపర్టీ తీసుకొని ఆ ప్రాపర్టీలో అసైన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. లైక్ ఫ్లాగ్ వాల్యూ లాగా. ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఫ్లాగ్ 1 ఫ్లాగ్ 0 అని చెప్పేసి మనం సిలోనో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నప్పుడు ఒకవేళ. ఓకే, సో లేకపోతే ఇప్పుడు యూనో ఇది కాపీ చేసినప్పుడు ఏదైనా టేక్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్, యూ వాంట్ టు రీచ్ ఆర్ యూ వాంట్ టు గో టు సమ్ ప్లేస్. మరి నేను ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళాను అని చెప్పాలంటే సమ్ సైన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్, రైట్? నేను ఈ ప్లేస్కి వచ్చాను. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఒక ప్లేస్కి రీచ్ అయితే, ఎగ్జాంపుల్ మీరు అనుకున్నారు, మీ ఇద్దరు అనుకున్నారు అనమాట, నేను ఈ ప్లేస్కి రీచ్ అయినప్పుడు నేను అక్కడ గ్రీన్ కలర్ వేస్తాను. సో నువ్వు ఆ గ్రీన్ కలర్ చూస్తే నేను వచ్చినాను అనుకోవాలి. అట్లా కొన్ని ఉంటాయి కదా, మూవీస్లో చూస్తాం కదా, వీడు వచ్చిండా వాడు వచ్చిండా అన్నట్టుగా. సేమ్ అదే విధంగా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ దిస్ పర్టికులర్ రికార్డ్, మరి ఇదే సెలెక్ట్ చేసినా అని పెగాకి చెప్పాలి. పెగా, బికాస్ దట్ డజంట్ అండర్స్టాండ్ అంటిల్ యూ రైట్ సమ్ కోడ్, ఇట్ డజంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యూర్ డూయింగ్, రైట్? సో అలా సెలెక్ట్ చేయడానికి నేను ఒక సపరేట్ ప్రాపర్టీ తీసుకొని ఆ ప్రాపర్టీలో ఒక వాల్యూ ఇచ్చుకుంటా. ఇది ట్రూ అయితేనే నేను అది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, ఇది ఫాల్స్ అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు. అలా ఒక ప్రాపర్టీ తీసుకోవాలి. Hope you're understanding what I'm saying, right? So whatever you copy or whatever you're selecting, at the time of selecting, you have to assign some value to a property so that it is unique with the other records. It is unique with the other records because you have to tell that this is the record which you have to copy from display flights. ఈ డిస్ప్లే ఫ్లైట్స్ నుంచి దిస్ ఈస్ ద రికార్డ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు కాపీ అంటే ఇది యూనిక్ ఉండాలి, అన్నిటికంటే ఇది యూనిక్ ఉండాలి. మరి వాళ్ళు యూనిక్ ఉండాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈ పర్టిక్యులర్ రికార్డ్కి మనం ఈ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్లో ఏదో ఒక ప్రాపర్టీని ట్రూకో ఫాల్స్కో, జీరోకో వన్కో అసైన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. 0 ఉంటేనే కాపీ చేయి, 1 ఉంటే కాపీ చేయకు, లేకపోతే 1 ఉంటేనే కాపీ చేయి, లేకపోతే 0 ఉంటే కాపీ చేయకు. ఇలా మనము కండిషన్ రాసుకొని పెట్టుకోవడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక ప్రాపర్టీ తీసుకుంటా. ఏ ప్రాపర్టీ తీసుకోవాలి? పెగా ఆల్రెడీ మనకు ఒక ఓటీబీ ప్రాపర్టీ ఇస్తుంది, దాన్ని మనం పీవై సెలెక్టెడ్ ప్రాపర్టీ అంటాం. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. లేదు నేను కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకుంటా అంటే చేసుకో, బట్ కొత్తగా క్రియేట్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పెగా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఇస్తుంది కాబట్టి. అండ్ పెగా ఫాలోస్ ఓటీబీ. ఒక్క నిమిషం. Yeah, I'm sorry. Yeah. So I will take one OOTB property so that I'll assign some value. Enduku? To make this as unique to other
కాలమ్స్, వేరే రోస్ కి అది మీట్ అంటే ఇది సెలెక్ట్ చేసిన అని చెప్పడానికి. సో హౌ డు ఐ డూ దట్? యా గుడ్. హౌ డు ఐ డూ దట్? అసైనింగ్ వాల్యూస్, మళ్ళీ చూడండి, అసైనింగ్ వాల్యూస్. For what you do for assigning a value, which rule you will take for assigning a value in Pega? Again, data transform only. Okay, so data transform is responsible to assign the values, copy the values, initialize the values, manipulate the values, ఏదైనా ఇంకా. సో మనకి ఎప్పుడైనా అసైన్ చేయాలి అంటే మన మైండ్లోకి ఫస్ట్ వచ్చే రూల్ ఏంటి? డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఒక డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రాయాలి. సో లెట్ మీ రైట్ వన్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఎక్కడ రాయాలి? ఎక్కడ రాయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు ది సెక్షన్. ఎక్కడ రాయాలి? ఈ ప్లేస్ లో ఇది సెలెక్ట్ చేసినప్పుడే కాపీ అవ్వాలి అని అనుకోవాలి. ఓకే, సో ఐ విల్ గో టు యాక్షన్, ఈవెంట్ యాక్షన్ లో క్లిక్ లో యాడ్ అన్ యాక్షన్, ఇక్కడ రన్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఉంది, రన్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రాస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రన్ అవ్వాలి, తర్వాత అసైన్మెంట్ ఫినిష్ అవ్వాలి. ఓకేనా? అసైన్మెంట్ ఫినిష్ అయిపోయినాక ఇది రన్ అవ్వదు, ఇంకా అందుకే ప్రాపర్గా సెట్ చేసుకోవాలి. దీన్ని బట్టి వాట్ యు అండర్స్టాండ్ నౌ? వాట్ యు అండర్స్టాండ్ మీన్స్ ఫర్ వన్ ఈవెంట్ you can write multiple actions. Can you see there? An action set needs one or more events to initiate the associated actions. Click here to add an event. ఇక్కడ ఏమైనా ఎన్ని రాయొచ్చు, వన్ ఈవెంట్కి ఎన్ని ఉండొచ్చు? మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ఉండొచ్చు. అలా అని చెప్పేసి మల్టిపుల్ ఈవెంట్స్కి కూడా మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ఉండొచ్చు. ఈ రెండు ఎంటర్ కొట్టినా కానీ క్లిక్ అన్నా కానీ మనకి ఈ రెండు అయిపోతాయి. ఓకేనా? సో ఫర్ వన్ ఈవెంట్ యూ కెన్ యాడ్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్, ఆర్ ఫర్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ multiple events you can add one event also. Vice versa is also true. Okay, right. So run data transform అంటే మీనింగ్ ఏంటి? We are asking to, whenever you click on this particular select button, you have to run a data transform అని చెప్తున్నా. ఓకే, సో ఏంటి ఆ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్? నేను ఆల్రెడీ ఒక డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రాసి చూశాను, సో అందుకే డౌన్ ఆరో కొడితే నాకు కాపీ డేటా అని వస్తుంది. ఓకే, సో నేను మామూలుగా శాంపుల్ అని తీసుకుంటాను. ఓకే, శాంపుల్ తీసుకొని క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో క్రియేట్ చేస్తాను. యూ హ్యావ్ టు థింక్ నౌ, ఈ శాంపుల్ అనేది ఏ క్లాస్లో క్రియేట్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ శాంపుల్ అనేది ఏ క్లాస్లో క్రియేట్ అవుతుంది? వర్క్ క్లాస్లోనా, డేటా క్లాస్లోనా? ఓకేనా? ఐ గెటింగ్ మై పాయింట్? వెన్ ఎవర్ యూర్ క్రియేటింగ్ దిస్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్, అసలు డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అన్నప్పుడు మనకి ఏముండాలి? లేబుల్ ఉండాలి, అప్లైస్ టు క్లాస్ ఉండాలి, రూల్ సెట్ ఉండాలి, ఇవన్నీ ఉండాలి. రూల్ సెట్ అంటే ఎలాగో మనకు అప్లికేషన్ రూల్ సెటే వస్తుంది, బట్ క్లాస్ ఎక్కడ ఉన్నది ఇంపార్టెంట్, ఏ ప్లేస్లో క్రియేట్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది? ఈ ప్లేస్లో ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఇన్ విచ్ క్లాస్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ అంటే, ఇఫ్ యు సీ ది టేబుల్ హియర్, ఇక్కడ చూడండి టేబుల్, display flights of class go hyphen data hyphen flight details. So you are in the context of this class. ఈ లోపలే రాస్తున్నారు మీరు, inside this only you are adding all the columns, right? So if you add anything over here, or if you create anything over here, that will take the context of data class only. అందుకే when I write copy data, when I have written copy data, see, open this and see in which class it is. Go off and data. What are you doing over here? What are you doing here means you are setting, you are assigning some value. What value? So whenever I want to assign a value, I want what? Data transform. So that is what I'm doing, copying data and this one OTB property which is already there. Okay, this is an OTB property which Pega has given to me, so given to us. So if you click on this, you can see py selected, it is there. Okay, which is మరి ఇదేంటి py selected అనేది ప్రాపర్టీ టైప్ ఏంటి? ఎలా తెలుస్తుంది నాకు ప్రాపర్టీ టైప్? ఇందులో నేను 1 రాయాలా, 2 రాయాలా, ఏం రాయాలి అనేది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ దిస్. హౌ టు ఓపెన్ దిస్ ప్రాపర్టీ? మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి రన్ చేసి ఇక్కడ కూడా రాయొచ్చు, సెలెక్ట్ చేయొచ్చు ఇట్లా. ఓకే, పీవై సెలెక్టెడ్ ప్రాపర్టీ ఉంది కదా, ఇది ఏదైనా ప్రాపర్టీ ఇలా ఓపెన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇంత సీన్ ఎందుకు అనుకుంటే, యూ కెన్ సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్రాస్ ఎయిర్ ఐకాన్, చూపిస్తుంది విచ్ క్లాస్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్. బేస్ క్లాస్. @base class ఎక్కడ ఉంటుంది? పెగాలో ఉంటుంది. సో పెగా హ్యాస్ గివెన్ దిస్ OTB ప్రాపర్టీ, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాపర్టీస్ గివెన్ బై పెగా విల్ స్టార్ట్ విత్ py, px, pz. చూడండి ఇక్కడ ఇది py తో స్టార్ట్ అయింది, అంటే py తో స్టార్ట్ అయితే ఏంటి మీనింగ్? యూ కెన్ ఎడిట్ ఆర్ యూ కెన్ మాడిఫై ఇట్. ఇది రీడబుల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రైటబుల్, రీడ్ అండ్ రైట్ ఇది. సో అందుకే నేను ఏం చేస్తున్నాను,
ఐఎమ్ యాడింగ్ సమ్ వాల్యూ టు ఇట్. సో ప్రాపర్టీ టైప్ ఏముంది ఇక్కడ, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంది. అండ్ దట్ మీన్స్ వాట్, ఇట్స్ అ బూలియన్, రైట్? సో అందుకే నేను ఏం చేస్తున్నా, పీవై సెలెక్టెడ్ ట్రూ అన్నాను. వై ఐ టుక్ ట్రూ హియర్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ది యూజర్ ఆర్ టెల్లింగ్ టు ది పెగా దట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ స్టెప్, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ రికార్డ్. ఓకే, ఇది నేను సెలెక్ట్ చేశాను, ట్రూ కావాలి. మరి ఇది సెలెక్ట్ చేశానా, చేయలేదు, మరి ఏమవుతుంది, అది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఇది సెలెక్ట్ చేశానా, చేయలేదు, కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓన్లీ ఇది సెలెక్ట్ చేశాను కాబట్టి ట్రూ అవుతుంది. మరి ఇది సెలెక్ట్ చేశానని ఎక్కడ చెప్పాను, వే డిడ్ ఐ సెట్ దట్, ఐ సెట్ ఇట్ ఆన్ సెలెక్ట్ బటన్. నేను ఇలా సెలెక్ట్ చేయగానే క్లోజ్ అవుతుందా, లేదు, ఆన్ క్లిక్కింగ్ ఆన్ ది సెలెక్ట్ బటన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. సో అందుకే నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ, జర్నీ డీటెయిల్స్ లో సెలెక్ట్ బటన్ మీద చూడండి, సెలెక్ట్ బటన్ మీద యాక్షన్ లో రాశాను, కాపీ డేటా చెయ్యు, తర్వాత ఫినిష్ చేయండి, సబ్మిట్, సేవ్. నౌ లెట్స్ చెక్. లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ న్యూ వన్. Destination Chennai, from date 31st, search, yes. So I am selecting J1004, గుర్తుపెట్టుకోండి, select, క్లోజ్ చేసేసాను. సో ఇట్ హ్యాస్ కమ్ ఓవర్ హియర్. ఇది రాదు, ఇది ఊరికే రాదు, నేను ఆల్రెడీ చేశాను కాబట్టి మీకు కనబడుతుంది. దీని గురించి మర్చిపోండి. లెట్స్ గో టు క్లిప్బోర్డ్కి వెళ్ళి పీవై సెలెక్టెడ్ చూద్దాం. అన్నిటికీ పీవై సెలెక్టెడ్ నేను ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను గుర్తుంది కదా, J104 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, J1004. ఓకే, అండ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు సీ యువర్ పేజ్ ప్రాపర్టీస్, ఎక్స్పాండింగ్ ఆన్ పిఏ వర్క్ పేజ్, యూ కెన్ సీ పేజ్ ప్రాపర్టీస్. చూడండి, పేజ్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. డిస్ప్లే ఫ్లైట్సే కదా మనకు కావాల్సింది, ఇట్స్ అ పేజ్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి ఇది కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. నౌ చూడండి, 18th పీవై సెలెక్టెడ్ ఏముంది, ఫాల్స్ ఉంది. 6 ఫాల్స్ ఉంది. 2 చూడండి, J1004 ఏముంది, ట్రూ ఉంది. 1 అసలు ఏం లేనలేదు. 3 ఏం లేదు. 4 ఏం లేదు. 5 వీటికి ఏం లేదు. ఓన్లీ 2కి మాత్రమే ట్రూ ఉంది. ఎందుకు 2కి మాత్రమే ట్రూ ఉంది, బికాస్ ఐ సెలెక్టెడ్ సెకండ్ రికార్డ్. అర్థమైందా? యునీక్ ఉందా? ఇప్పుడు అన్నిటితో పోలిస్తే యునీక్ ఉంది. ఎలా యూనిక్ గా చెప్పావు, పీవై సెలెక్టెడ్ ట్రూగా అసైన్ చేసి యూనిక్ గా చెప్పావు. సో మనకిప్పుడు ఒక కోడ్ దొరికింది. ఏంటి ఆ కోడ్, ఏదైతే పీవై సెలెక్టెడ్ ట్రూ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ మాత్రమే కాపీ చేయండి, మిగతా అన్ని కాపీ చేయొద్దు. అంతేనా? అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఇంకో కోడ్ రాయాలి, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రాయాలి. హౌ డు ఐ రైట్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్? ఐ విల్ చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిస్ప్లే ఫ్లైట్స్ హియర్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. ఫస్ట్ది ట్రూ లేదు, సెకండ్ది ట్రూ ఉంది, కాపీ చేసుకో. ఓకేనా? ఇది చూసుకొని చెప్పాలి మనం, పీవై సెలెక్టెడ్ ట్రూ ఉంటేనే కాపీ చెయ్యి, లేకపోతే కాపీ చేయకు. మనకు కండిషన్ దొరికింది, ఏ రికార్డ్ని కాపీ చేయాలి. ఇంత బాధ ఎందుకు అంటే, బికాస్ అవుట్ ఆఫ్ 10 ఆర్ 20 లిస్ట్, అందులో నుంచి ఒకటి మాత్రమే మనం కాపీ చేయాలి. రైట్, వీఆర్ కాపీయింగ్ ఓన్లీ 1 రికార్డ్. 10 రికార్డ్స్ నుంచి 1 రికార్డ్ మనం కాపీ చేయాలి కాబట్టి ఆ 1 రికార్డ్ని కొంచెం యునీక్ చేయాలంటే నేను ఏం చేస్తున్నా, దానికి ఒక ప్రాపర్టీ ఇచ్చి దాన్ని ఒక వాల్యూతో అసైన్ చేసుకుంటున్నా. ఇది ఉంటేనే మనకి ఇది యునీక్ అన్నట్టు, నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు అన్నట్టుగా చేస్తున్నాం. రైట్, సూపర్. సో మనకు ఒక లాజిక్ వచ్చింది. ఇదంతా ఏంటి, లాజికే. మనం పెద్ద ఏం చేయట్లే ఇక్కడ, లాజిక్ చూస్తున్నాం మనం ఎట్లా చేయాలి లాజిక్ అని. రైట్, సూపర్. ఓకే, చేసినాం. ఇప్పుడేంటి మనకు ఇప్పుడేంటి, ఇది కాపీ అయింది, నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్ళింది. ఇన్ ది సెకండ్ స్క్రీన్ సెలెక్టెడ్ ఫ్లైట్ షుడ్ బి కాపీడ్. ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసినామో ఆ ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్ కాపీ అవ్వాలి. మరి కాపీ అవ్వాలంటే ఏం రాయాలి, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రాయాలి. వీ హ్యావ్ టు రైట్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్. హౌ డు ఐ రైట్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్? ఓకే, సో ఎక్కడ రాయాలి డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్? డేటా అంతా ఎక్కడుంది, పీవై వర్క్ పేజ్ లోనే ఉంది కదా. మరి పీవై వర్క్ పేజ్ లో డేటా ఉన్నప్పుడు డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎక్కడ రాయాలి? రైట్, ఐ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? మీ సారీ, మీ డేటా అంతా ఇప్పుడు ఎక్కడుంది, పీవై వర్క్ పేజ్ లో ఉంది. రైట్, ఇందులోనే ఉంది, మీకు పీవై వర్క్ పేజ్ లో డిస్ప్లే లిస్ట్ లో ఉంది. మరి డేటా అంతా ఎక్కడుంది, పీవై వర్క్ పేజ్ లో. పీవై వర్క్ పేజ్ అంటే ఏ క్లాస్, గో ఐఫన్, బుకింగ్ ఐఫన్, వర్క్ ఐఫన్, బుక్ యువర్ ట్రిప్, ఇందులోనే ఉంది కదా. మరి మీ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కూడా ఏ క్లాస్ లో రాయాలి, పీవై వర్క్ పేజ్ ఏదైతే క్లాస్ ని రిఫర్ చేస్తుందో దానిలోనే రాయాలి. సో నేను ఇందులోనే రాయాలి, ఇప్పుడు బుక్ యువర్ ట్రిప్ లో రాయాలి. సో హౌ టు రైట్, నేను ఆల్రెడీ రాశాను.
కానీ మీకు చెప్తాను మళ్ళీ ఎలా రాయాలో. నేను క్రియేట్ చేశాను. క్రియేట్ చేయడం తెలుసు కదా మీకు. రైట్ క్లిక్ ఆన్ యర్ బుక్ యువర్ ట్రిప్, క్రియేట్ డేటా మోడల్, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఓకేనా? ఇలా క్రియేట్ చేసుకొని మీరు అనుకున్న నేమ్ ఇవ్వండి డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్కి. సో ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ప్రొవైడెడ్ దట్. సో ఎక్స్పాండ్ డేటా మోడల్, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్, కాపీ సెలెక్టెడ్ ఫ్లైట్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ స్క్రీన్ యూ కాపీ దట్ అని చెప్పి రాశాను నేను. ఓకే, నేను ఇదంతా డిలీట్ చేస్తాను, మళ్ళీ రాద్దాం. రైట్, దిస్ ఈజ్ అవర్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అసలు? మనం ఊరికే ప్రాపర్టీస్, మనం ఊరికే ప్రాపర్టీస్ని తీసి రాయట్లేదు కదా. అర్థమవుతుంది కదా ఏం చేస్తున్నాం మనం. సో నేను ఇక్కడ I'll just write, write like this. Assume that these bars are records. Okay, okay, and we have another bar over here. So we'll make it as another color. Okay, so ఇది page list property and ఇది page property. So page list property, we have multiple records. ఇది record 1, record 2, record 3, record 4. అంటే ఏంటి రికార్డ్ 4? రికార్డ్ అంటే ఫ్లైట్స్ అన్నట్టు ఇవి. మన ఎగ్జాంపుల్లో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్లైట్స్. రికార్డ్ 7. ఇది మన పేజ్ ప్రాపర్టీ, సింగిల్ పేజ్. ఎందుకంటే మనకు ఒకటే ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్ కావాలి మనకి. ఇక్కడ పేజ్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీ అవసరం లేదు, పేజ్ ప్రాపర్టీ చాలు మనకి. ఓకే, సో ఈ పేజ్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటండి? డిస్ప్లే ఫ్లైట్స్ ఈజ్ అవర్ పేజ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, ఇదేంటి పేజ్ ప్రాపర్టీ? సెలెక్టెడ్ ఫ్లైట్. ఓకే, సెలెక్టెడ్ ఫ్లైట్. దీనిలో రికార్డ్ ఒక్కటే ఉంటుంది, అందుకే నేను రికార్డ్ 1, రికార్డ్ 2 అనట్లేదు. So what we have to do now is we have to copy this into this particular page property. అది చేయాలి. అది చేయాలంటే మనకి ఎవరు కావాలి మధ్యలో? మనకి డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావాలి. డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ని డిటి అంటారు. సో జస్ట్ హ్యాబిచుయేట్ విత్ దిస్. మనకు ఒక డిటి కావాలి. ఓకే, ఈ డిటిలో కోడ్ ఎట్లా రాయాలంటే మనము, ఓకే, డిటి ఈ డిటి ఏం చేస్తుంది? ఈ డిటి షుడ్ కాపీ దిస్ వాల్యూ, this dt should copy whichever the record is selected here to into this. అది చేయాలి. సో అంటే మనకి ఏంటి, R1 లో మనకు ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. ఏం ప్రాపర్టీ? py selected ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కూడా ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది py selected, ఇక్కడ కూడా ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. ఓకే, మనకి ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. This dt should copy this record, whatever the record, first record or second record, such a way that wherever you see py selected is equal to true, అది మాత్రమే కాపీ చేయాలి. Assume that R4 is having py selected is equal to true. Okay, assume that this is having true. సో ఇప్పుడు మన రికార్డ్ ఎట్లా ఉండాలి? ఫస్ట్ ఏమవ్వాలి? R1 దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఇందులో అన్ని చేయాలి కదా, అన్ని సెర్చ్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ట్రూ, దట్ షుడ్ బి కాపీడ్. ఓకే, సో R1 py సెలెక్టెడ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఉందా? లేదు, లేదు కాబట్టి ఇది అయిపోవాలి. ఇంకా దీన్ని మనం మళ్ళీ వాడకూడదు. నెక్స్ట్ వాట్ ఇట్ షుడ్ డూ? ఇట్ షుడ్ గో టు
this. Again, it should check py selected is true or not. Ledu. Again, what it should do? It should go to R3. మళ్ళీ R3లో ఉందా లేదు, మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? R4. R4 ట్రూ ఉందా? ఎస్, మన డిటి ఇక్కడ పనిచేసింది. కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ పీవై సెలెక్ట్ ట్రూ ఉందా లేదా చెక్ చేసాం, ఫాల్స్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ ఉందా లేదా సెలెక్ట్ చేసాం, లేదు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ ఉందా లేదా, లేదు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ ఉందా, ఉంది. ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? దీన్ని మనం కాపీ చేయాలి. ఎక్కడికి? దీనిలోకి కాపీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు R4 ఇక్కడికి వచ్చేసింది మనకి. చూడండి, కాపీ అయింది అంటే ఇక్కడ నుంచి డిలీట్ అయినట్టు కాదు, ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది. బట్ ఎందులోకి వచ్చింది? సెలెక్టెడ్ ఫ్లైట్లోకి వచ్చింది. మనం ఇది చేస్తున్నాం ఇప్పుడు యాక్చువల్గా. సో ఇది చేయడానికి అసలు డీటీలో ఏమేమి రాయాలి చూడండి. ఇక్కడ టూ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. వాట్ ఈస్ దట్? యువర్ డిస్ప్లే ఫ్లైట్స్ ఇస్ అ పేజ్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీ విచ్ ఈస్ ఐట్రేటింగ్, ఒక్కదాని తర్వాత ఒకటి. ఫస్ట్ 1, తర్వాత 2, తర్వాత 3, తర్వాత 4. ఇక్కడ అయిపోతుంది అనుకోకండి. మనం రాసే కోడ్ బట్టి ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఇలా మొత్తం ఉన్న రికార్డ్స్ అన్ని కూడా ఐట్రేట్ అవ్వాలి ఇక్కడ. సో ఐట్రేట్ అవ్వాలి. మరి డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో ఒక పేజ్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీని ఎలా ఐట్రేట్ చేస్తారు? Do you have any option to iterate iterate a page list property in data transform means? Yes, we have one action. What is that action? That action is called as for each page in. For each page in. చూడండి, for each page in అంటే ప్రతి ఒక్క పేజ్ ఇందులో పేజ్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీలో. మరి మన పేజ్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఇక్కడ డిస్ప్లే ఫ్లైట్స్. సో తీసుకోండి డిస్ప్లే ఫ్లైట్స్. ఓకే, okay, so for each page in display flights. Okay, so display flights, right? Okay, fine. నువ్వు ఇది చెప్పావు. మన నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ మనం we have to check a condition as py selected is equal to true or not. అది ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. మరి do you have any option in pega or any action in data transform to check a condition means? Yes, ఉంది మనకి యాక్షన్. ఏంటది? when rule. when is an action which is used to check the condition. చూడండి, కండిషన్, మన కండిషన్ ఏంటండి? ఇక్కడ డాట్ py సెలెక్టెడ్ ట్రూ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నాం. ఇది ట్రూ అయినా కాదా అని చెక్ చేస్తున్నాం. ఎస్, ట్రూ అయితే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ట్రూ అయింది అనుకోండి 1.1, ఇది ట్రూ అయితే 1.1.1లోకి వెళ్ళిపోతుంది, లేకపోతే మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ. ఓకే, సో ఇటు ఫాల్స్ ఉంది అనుకోండి, ఇది ట్రూ కాలేదంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? R2కి వెళ్ళిపోతుంది, అంటే మళ్ళీ ఫర్ ఈచ్ పేజీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఐట్రేట్ అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఐట్రేటింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు డూ త్రూ ది డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్, దెన్ యాక్షన్ యూ యూజ్ హియర్ ఈజ్ వాట్? ఫర్ ఈచ్ పేజ్. ఎస్, ట్రూ అయింది. మరి మీ టార్గెట్ ఏంటి ఇక్కడ? సోర్స్ ఏంటి, టార్గెట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ హియర్? టార్గెట్ ఈజ్ యర్ సెలెక్టెడ్ ఫ్లైట్. ఇందులోకి కాపీ చేయాలి. మీ సోర్స్ ఏంటి? డేటా ఎక్కడ ఉంది? మొత్తం డేటా మీకు డిస్ప్లే ఫ్లైట్ లో ఉంది. సో డిస్ప్లే ఫ్లైట్. సో వాట్ ఈస్ ద సోర్స్? వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్? టార్గెట్ ఈజ్ హియర్. టార్గెట్ ఈజ్ వాట్? టార్గెట్ ఈజ్ యర్, వాట్ ఈస్ దట్? ఈజ్ యర్ పేజ్ ప్రాపర్టీ. మరి పేజ్ ప్రాపర్టీ కనబడుతుందా? కనబడుతుంది. ఎందుకు అంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఇన్ ఫర్ ఈచ్ పేజ్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్, దీనిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. మరి మీ కాంటెక్స్ట్ ఇందులో ఉండాలా, ఇక్కడ ఉండాలా? వర్క్ లో ఉండాలి. మరి వర్క్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? మొన్న నేను చెప్పాను, ఒక కీవర్డ్ ఉంటుందని. ఏంటి ఆ కీవర్డ్? ప్రైమరీ. చూడండి, ప్రైమరీ అనగానే మనకి ఏమొచ్చింది? క్లాస్ వర్క్ క్లాస్ వచ్చింది. సో ప్రైమరీ డాట్ సెలెక్టెడ్ ఫ్లైట్ లో డాట్ ఐడి. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ డాట్ సెలెక్టెడ్ ఫ్లైట్ డాట్ ఫ్లైట్ నేమ్. నెక్స్ట్ చూడండి, అన్ని 1.2 1.1.3లో ఉంది. ప్రైమరీ డాట్. So whenever it is primary, it takes the context of this class. Which class? Edit data transform ఏ class లో ఉందో, సారీ data transform ఏ class లో ఉందో ఆ class. So selected flight dot date.
set always will assign the value. Primary dot selected flight dot journey time. Primary dot selected flight dot time. Which is missing here? Data. Date is also there. Fair, I think. Yeah. I didn't write source and definition, source and destination. I'll tell you why I didn't write. తర్వాత చెప్తాను అది. Yeah. So we added this. Now మరి టార్గెట్ సోర్స్ ఎవరు? సోర్స్ ఈస్ డిస్ప్లే ఫ్లైట్స్. అది రాయాలి ఇక్కడ కూడా. ఏంటి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ప్రైమరీ డాట్ డిస్ప్లే ఫ్లైట్స్ డాట్ ఐడికి ఐడి ఏ దీనికి దానికి కాపీ చేయాలి. సేవ్ చేయండి, మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే సెలెక్టెడ్ ఫ్లైట్ అనేది పేజ్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి ఇలా రాస్తే సెట్ చేసుకుంటది. కానీ డిస్ప్లే ఫ్లైట్ పేజ్ ప్రాపర్టీయా? ఒకసారి మీరు చూడండి, ఇక్కడికి వెళ్ళి క్లిప్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేయండి, ఎక్స్పాండ్ పిఏ వర్క్ పేజ్, ఎక్స్పాండ్ డిస్ప్లే ఫ్లైట్. చూడండి బ్రాకెట్లో ఏముంది, ఇక్కడ 1, బ్రాకెట్లో 2, బ్రాకెట్లో 3 ఇలా ఉంది. కానీ మీ సెలెక్టెడ్ ఫ్లైట్స్కి అలా ఉండదు, బ్రాకెట్లు ఏముండవు. సెలెక్టెడ్ ఫ్లైట్ బ్రాకెట్ ఉందా లేదా అంటే ఇది పేజ్ ప్రాపర్టీ, ఇదేమో పేజ్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీ. పేజ్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీ అంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది. ఏంటి ఇంటీజర్ ఉంటుంది సబ్స్క్రిప్ట్. మరి ఇక్కడ నువ్వు సబ్స్క్రిప్ట్ లా రాసారా? ఇక్కడ మనం డిడ్ వి రైట్ ఎనీ సబ్స్క్రిప్ట్ ఓవర్ హియర్? లేదు. అందుకే చూడండి ఎర్రర్ కూడా చూడండి. ఇన్వాలిడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ రిఫరెన్స్ లిస్ట్ ఆర్ గ్రూప్ ప్రాపర్టీ రిఫరెన్సెస్ డిస్ప్లే ఫ్లైట్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఎ వ్యాలిడ్ సబ్స్క్రిప్ట్. మరి ఇక్కడ వ్యాలిడ్ సబ్స్క్రిప్ట్ అంటే బ్రాకెట్లో ఏం రాయాలి? 1 అని రాయాలి. రాద్దాం, ఒక నిమిషం అలా రాద్దాం. సేవ్ అయిపోయింది. ఓకే చూడండి 1. బట్ వాట్ ఈజ్ 1 ఓవర్ హియర్? నేను 1 అని రాస్తే ఏమవుతుంది? 1 అని రాస్తే లైక్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ రూల్, దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్ళండి, పీవై వర్క్ పేజ్, డిస్ప్లే ఫ్లైట్స్ 1 అని రాస్తే ఈ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. చూడండి డిస్ప్లే ఫ్లైట్స్ ఆఫ్ 1. ఓకే మరి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఇదా? సెకండ్ది కదా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంది. మరి నేనేం రాయాలి? సెకండ్ అని రాయాలా? అంతే కదా. దెన్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ సెకండ్ ఆర్ వాట్? అవును సెకండ్ రాయాలి, బికాస్ యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ సెకండ్. సరే ఈ పర్టిక్యులర్ కేస్ ఐడిలో సెకండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, రేపు ఇంకో కేస్ ఐడి క్రియేట్ చేసినప్పుడు నేను థర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. మరి అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? అప్పుడు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? 2 వస్తుందా 3 వస్తుందా? 2 కాపీ అవుతుంది మళ్ళీ. మరి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంది 2 కాదు 3. అంటే ఏంటి? మీరు హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. వాటి అర్థమవుతుందా? ఆ 1, 2, 3 వాల్యూస్ ఒకవేళ మీరు 1, 2, 3 అని హార్డ్ కోడ్ చేస్తే రేపు పొద్దున నువ్వు అందరూ సెకండ్ ఫ్లైట్ నే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని రూల్ లేదు కదండి. someone will select third one, someone will select fourth one, someone will select fifth one. It's up to them. Then how do I make it as this is the first record, or this is my current record, or this is my next record, or ఎట్లా చెప్పాలి నేను అంటే, for this Pega is providing you symbolic indexes like current, that is the current one, whatever the ఇప్పుడు ఫర్ ఈచ్ పేజ్ ఇన్ లో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏ రికార్డ్ అండి? ఫస్ట్ రికార్డ్. మరి ఫస్ట్ రికార్డ్ అంటే కరెంట్ రికార్డ్. మళ్ళీ ఇటరేట్ అయినప్పుడు సెకండ్ రికార్డ్, మళ్ళీ అదేమవుతుంది? కరెంట్ రికార్డ్ అవుతుంది. మళ్ళీ వెళ్ళినప్పుడు థర్డ్ రికార్డ్, కరెంట్ రికార్డ్. మళ్ళీ వెళ్ళినప్పుడు ఫోర్త్ రికార్డ్, కరెంట్ రికార్డ్. సో అలా ఇటరేట్ అయినప్పుడు ఏ రికార్డ్ లో ఉంటే అది మన కరెంట్ రికార్డ్ అని చెప్పడానికి పెగానే మనకి సింబాలిక్ ఇండెక్సెస్ ఇచ్చింది. అలాంటి దానిలో ఒకటి ఫస్ట్ది ఏంటంటే కరెంట్, విచ్ స్టేస్ దట్ యువర్ కర్జర్ ఈజ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ రికార్డ్. ఈ రికార్డ్ లో మీ కర్జర్ ఉంది అని చెప్తుంది. లేదు నాకు కరెంట్ కి తర్వాతది కావాలంటే అపెండ్కి వెళ్ళండి. అపెండ్ అంటే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోతుంది. లాస్ట్ అని ఉంటుంది, సో లాస్ట్ రికార్డ్కి వెళ్తుంది. కానీ మీరు లాస్ట్ రికార్డ్ని సెలెక్ట్ చేసిన గ్యారంటీ లేదు కదా. ఓకే ఏదైతే ఎక్కడైతే ట్రూ వచ్చిందో ఆ రికార్డే కావాలంటే ఆ పర్టిక్యులర్, ఆ స్పెసిఫిక్, ఆ కరెంట్ రికార్డ్ కావాలి. కాబట్టి బ్రాకెట్ లో మనం we have to write symbolic index will be written in the less than and greater than symbols. బ్రాకెట్ అలాగే ఉంటుంది.
బట్ ఇది మాత్రం పారెన్సిస్ అలాగే ఉంటుంది, బట్ లోపల ఇలా ఇవ్వాలి. ఓకే, సో హౌ వి గివ్, you can write like this or you can write like this, anything is fine. I mean in camel or small. Start mundu ante before versions we used to write in camel, but from 8 version it is ignoring case. Okay, so you have to write like that. Okay, so ala pratidi మనం రాయాలి. ఓకే, మరి ఇది ఐడియా కాదు, ఫేర్. ఇది ఐడియా కాదు, టైం. ఇది ఐడియా కాదు, ఏంటి మరి, ఏంటి, జర్నీ టైం. This one is date. This one is flight name. Save. Okay, super. Save అయిపోయింది. Save. Let's see. మనం ఇది రాసాం. మరి data transform you created, but what you have to do is you have to configure your data transform. Where do you configure the data transform? ఓకే, సో ఇన్ని రోజులు మనం డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసాము, ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసామండి, యాక్షన్ అండ్ ఈవెంట్ లో కాన్ఫిగర్ చేసాం డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ని. గుర్తుందా, ఇక్కడ యాక్షన్ ఈవెంట్ లో డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాన్ఫిగర్ చేసినాం మనం. ఓకే, same even for the registration also we had something called as permanent address and ఏంటది టెంపరరీ అడ్రస్ పర్మనెంట్, అది కూడా ఈవెంట్ యాక్షన్ లోనే చేసాం మనం. ఆన్ చెక్ బాక్స్, ఆన్ చెక్ బాక్స్ వి క్రియేటెడ్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ ఇందులోనే ఇట్లనే రీఫ్రెష్ ది సెక్షన్ అని చెప్పేసి అందులో రాసాం. అంటే ప్రతిదీ యాక్షన్ ఈవెంట్ లో రాసాం. మరి నేను ఇది ఎక్కడ రాయాలి ఇప్పుడు, ఇది ఇక్కడ రాసేది కాదు, ఇక్కడ రాసే డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాదు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ నేను రాస్తే డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఒకవేళ నేను మళ్ళీ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రాస్తే నేను అనుకున్న డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రాదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే అది గో డాష్ డేటా డాష్ ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్ లో లేదు, అది వర్క్ లో ఉంది. మరి నేను ఇక్కడ రాయొచ్చా అంటే నేను ఇక్కడ రాయలేనది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను రాయలేను కాబట్టి మరి ఎక్కడ రాయాలి, ఎక్కడ రాయాలి అంటే మన కేస్ టైప్ ఉంది కదండి, ఇక్కడ జర్నీ డీటెయిల్స్ ఉంది, ఇక్కడ కలెక్ట్ ప్యాసింజర్ డీటెయిల్స్ ఉంది. అంటే ఈ నుంచి ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే మధ్యలో ఎక్కడో అక్కడ రాయాలి మనం. ఓకే, అంటే మధ్యలో అంటే మనం ఇక్కడ ఇంకో స్టేజ్ రాసేస్తామంటే కాదు. సో డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ని ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు అంటే చాలా ప్లేసెస్ లో కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ని. ఓకే, సో వే టు కాన్ఫిగర్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్. Data transform can be configured on UI, DT, activity, flow action, flow rule, on connector, data page, ఇంకా డేటా పేజ్, ఇంకెక్కడబ్బా, ఇంకా చాలా ప్లేసెస్ లో ఉంటాయి. బట్ ఇది దిస్ ఇస్ ఈ ప్రస్తుతం అయితే ఇది పెట్టుకుందాం, యాక్టివిటీ కూడా. యా, సో ఎస్, సో ఇందులో మనకి తెలిసిన రూల్స్ ఏంటి, యూఐ ఆల్రెడీ తెలుసు, డేటా ఆల్రెడీ తెలుసు, యాక్టివిటీ తెలియదు, సో దీన్ని వదిలేద్దాం. ఓకే, ఫ్లో యాక్షన్ తెలుసు, ఫ్లో రూల్ తెలుసు, డేటా పేజ్ కూడా తెలుసు. ఇక్కడ మనం డేటా పేజ్ కొత్తగా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, సో అది మనకు సంబంధం లేదు. డేటా పేజ్ ఎప్పుడు రిట్రీవింగ్ కోసం, ఇక్కడ మనం జస్ట్ కాపీ చేస్తున్నాం, సో మనకు అది కూడా అవసరం లేదు. యూఐ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఆన్ యూఐ, సో అది కూడా తీసేస్తున్నాం. డిటి అప్లై డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రాస్తాం, యా ఫైన్, ఇది కూడా మనం చేయట్లేదు. సో మనకు ఉన్నాయి రెండే, ఈదర్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్ ఇన్ ఫ్లో యాక్షన్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్ ఇన్ ఫ్లో రూల్. ఏం చేద్దాం, ఫ్లో రూల్లో కనెక్టర్లో రాద్దాం. ఓకేనా, సో ఫ్లో యాక్షన్ ఇప్పుడే వద్దు, ఫ్లో యాక్షన్లో తర్వాత చూద్దాం, బట్ ఫ్లో రూల్లో రాద్దాం. అండ్ గైస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూ విల్ బి రైటింగ్ ఇన్ ది ఫ్లో యాక్షన్ ఓన్లీ. అది ఈజీ మనకి రాయడము, ఈజీ ఇన్ ద సెన్స్ యూనో రీయూజబిలిటీ, మళ్ళీ అది కూడా రీయూజబుల్. మళ్ళీ ఇంకెక్కడైనా ఫ్లో యాక్షన్ వాడితే ఆటోమేటిక్గా ఇదే ఫ్లో యాక్షన్ యూజ్ చేసినాం అనుకోండి, డేటా వచ్చేస్తుంది మనకి, కాపీ అయిపోతుంది. ఓకే, సో అది కాకుండా ఇంకో వేరే ప్లేస్లో ఎక్కడ అంటే ఫ్లో రూల్లో. సో లెట్స్ డూ ఇట్ ఇన్ ది ఫ్లో రూల్. ఓకే, so let's do it in the flow rule.
Okay, so book your trip, expand this data model కాదు. Your flow action will be available under process, flow action, flow rule కూడా in the process. Just ఒక్కసారి నేను ఇది తీస్తాను because I did all reviews. Yeah, so your flow action is available in flow rule is available under process rule category. So which flow rule? E flow rule. ఎందుకు ఇదే flow rule? Because when I open my case type, when I open my book your trip, this is our flow, this is our process. ఈ flow rule లో చేయాలి open process. సో మనకి ఇక్కడ స్క్రీన్, ఇది స్క్రీన్ యాక్చువల్ గా. Got it? Understood? Collect passenger information is a screen which is shown on the screen. స్క్రీన్ మీద వచ్చే ముందు కావాలా రాకముందు కావాలా అనేది కావాలి. వచ్చిన తర్వాత రావాలా, స్క్రీన్ డిస్ప్లే అయినాక డేటా కాపీ అవ్వాలా, డిస్ప్లే కాకముందే కావాలా అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో హియర్ బిఫోర్ షోయింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఐ వాంట్ టు కాపీ ది డేటా ట్రాన్స్ఫర్, ఐ వాంట్ టు యూజ్ ది డేటా ట్రాన్స్ఫర్. అంటే ఈ నుంచి ఈ ప్లేస్కి వచ్చే మధ్యలో కావాలి. సో దిస్ ఇస్ అవర్ కనెక్టర్. సో లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ కనెక్టర్. ఓకే, సో దిస్ మీ ఓపెన్ ది కనెక్టర్. ఈ కనెక్టర్ లో చూడండి సెట్ ప్రాపర్టీస్ అని యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as అప్లై డేటా ట్రాన్స్ఫర్. ఐ సెడ్ రైట్, I have given you few things, right? You can even add your data transform in the flow rule. ఇంకో ఇది ఇంకొక వే అనమాట. సో ఇక్కడ data transform which I have written already. So this was the data transform which we have written. So check in. Right? So this is my flow rule. Submit. ఇక్కడ చేస్తున్నాను. సో మీరు ఫ్లో రూల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి సింబల్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా యు ఆర్ యూజింగ్ ప్రాపర్టీస్ అని అసైన్ చేస్తున్నట్టు. either you are using data transform or you are using set properties. Either you are using this or this. ఏదో ఒకటి చేస్తారు. అంటే బిఫోర్ ఓపెనింగ్ దిస్, ఇది ఓపెన్ చేసే ముందే మీరు ఎన్నో కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అసైన్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, ఐదర్ యూ యూజ్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆర్ యూ విల్ యూజ్ సెట్ ప్రాపర్టీస్. సెట్ ప్రాపర్టీస్ తోటి ఎందుకు చేయరు అంటే ఇది హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ. ఓకేనా, దీనికి రూల్ ఏం క్రియేట్ చేయాలి, హార్డ్ కోడ్ మళ్ళీ చేయాలి. అదే మల్టిపుల్ టైమ్స్ రీయూజబిలిటీ కోసం కావాలంటే యుల్ గో ఫర్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్. దట్ ఈస్ వాట్ వి డిడ్. సబ్మిట్, సేవ్. లేదు నేను ఇక్కడ చేస్తా, చూద్దాం ఇక్కడ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, సేవ్. సో లెట్స్ రన్ ది కేస్ నౌ. అయిపోయింది, మనం ఆల్రెడీ వీఆర్ ఇన్ దిస్ ప్లే, వీఆర్ ఇన్ దిస్, ఇన్ ది సెకండ్ సెలెక్ట్ ఫ్లైట్ షుడ్ బి కాపీడ్. కాపీ అయిపోయింది, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్. ఓకే, సో చెన్నై 31st సెర్చ్. ఇది చేస్తాను చూడండి, ఇది చేస్తాను, సెలెక్ట్. వచ్చేసిందా? వచ్చేసింది కదా, రైట్. మళ్ళీ ఇంకోటి కొత్తది క్రియేట్ చేద్దాం. ఇది చేస్తున్నా, A1014 సెలెక్ట్, A1014. కానీ ఫ్లైట్ నేమ్ చూడండి ఇక్కడ ఎలా వచ్చిందో. ఎందుకు వచ్చింది ఫ్లైట్ నేమ్? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది ఎందుకు ఇలా వచ్చింది. బికాస్ యూ మేడ్ ఇట్ యాజ్ వాట్, యూ మేడ్ ఇట్ యాజ్ టెక్స్ట్. కానీ ఇది ఏంటి, టెక్స్టా కాదు, ఇమేజ్ కదా, అందుకే నీకు టెక్స్ట్ వాల్యూ వచ్చింది. అదే మీరు ఇమేజ్ చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది ఇమేజ్ వస్తుంది. సో అది మీ మీ దగ్గర ఉంటుంది ఇమేజ్ ఎట్లా చేయాలని. సో దీన్ని మనం ఎట్లా ఏమన్నా చేంజెస్ చేయొచ్చా అంటే ఎస్, ఇక్కడ నేను చేంజెస్ చేస్తాను చూడండి. ఇట్లా చేంజ్ చేస్తారు ఎవరైనా, కాపీ చేసిన వాల్యూ ఖచ్చితంగా రీడ్ ఓన్లీలో ఉండాలి. మరి రీడ్ ఓన్లీలో ఉందా, లేదు. ఇంకొకటి సోర్స్ డెస్టినేషన్ ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి మనకు, ఇక్కడ ఎంటీ వస్తున్నాయి. యాక్చువల్లీ సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ ఎంటీ రావాలా, రాకూడదు, ఎందుకంటే దీనిలో వాల్యూస్ రావాలి. మరి ఎందుకు రావట్లేదు, అంటే యూ డింట్ రైట్ ఎక్కడ కూడా, ఇక్కడ యూ హ్యావెంట్ రిటర్న్ సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్. రాసారా? ఇందులో ఏమైనా కాపీ చేశారా? చూడండి, కాపీ చేయలేదు కాబట్టి రాలేదు. మరి ఏం చేయాలి మీరు, అది కూడా రాయాలి. ఏ ప్లేస్లో రాసినా ఏం లేదు. ఓకే, బికాస్ ఎట్ ఏ టైం మనకి వస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇదేంటి సోర్స్, ఇంకొకటి ఏంటి డెస్టినేషన్.
అయినా వస్తుందా అంటే రాదు. ఎందుకు చెప్తా ఎందుకు. ఇలా రాసిన మరి డేటా వస్తుందా అంటే నో, ఇట్ వాంట్. వై? వై అంటే నేను చెప్తాను. వై అంటే క్లిప్ బోర్డ్ చూడాలి. ఇంకా మనం క్లిప్ బోర్డ్ చూస్తే తెలుస్తుంది ఎందుకు వై అనే దానికి ఆన్సర్ తెలుస్తుంది. సో చూద్దాం మేడం. బుక్ యువర్ ట్రిప్, డెస్టినేషన్ చెన్నై 31st, సెర్చ్. ఇది సెలెక్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ దే 1003. చూడండి సోర్స్ డెస్టినేషన్ వచ్చిందా? రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు? వై అంటే క్లిప్ బోర్డ్ పోయి చూడాలి. ఎస్, వ్యూయింగ్ ది డేటా ఈజ్ ఆల్వేస్ క్లిప్ బోర్డ్. మన క్లిప్ బోర్డ్ వస్తే ఇంకా అంత ఈజీ. ఓకే, పివై వర్క్ పేజ్కి వెళ్ళి అసలు ఏం సెలెక్ట్ చేసాం? ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసాం. చూడండి ఫస్ట్ దానిలో ఎక్కడైనా సోర్స్ డెస్టినేషన్ ఉందా అండి? ప్రాపర్టీలలో మనం ఓన్లీ డేట్, ఫేర్, ఫ్లైట్, ఐడి ఇవే తీసుకుంటున్నాం, కానీ ఎక్కడైనా సోర్స్ డెస్టినేషన్ కాపీ చేయని చెప్తున్నామా? చెప్పట్లేదు. చెప్పట్లేదు కాబట్టి మీకు డేటా వస్తలేదు. మరి ఇలా నాకు సోర్స్ డెస్టినేషన్ రావాలి ఎలా? ఎలా అంటే జస్ట్ చెక్ హియర్. మీ సోర్స్ డెస్టినేషన్ డిస్ప్లేలో ఉందా, సింగిల్ వాల్యూ ప్రాపర్టీస్ లాగా ఉందా? సింగిల్ వాల్యూ ప్రాపర్టీస్ లా ఉంది. కానీ మీరు కాపీ సెలెక్టెడ్లో ఏం చేశారు? ఎక్కడ నుంచి కాపీ చేశారు? డిస్ప్లే ఫ్లైట్లో ఉంది, తీసుకురండి రా అని చెప్తున్నారు. సో ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ ఎట్ ఆల్. మరి అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? అరే ఇది ఇక్కడ లేదు, డైరెక్ట్గా సోర్స్లోనే ఉంది ఇది అని చెప్తున్నారు. ఇంకో ఇది పీవై ప్రైమరీలో సోర్స్ ఇది, అండ్ ఇది ఏమో ప్రైమరీలో డెస్టినేషన్ ఇది అని చెప్పి చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇప్పుడు సెర్చ్ చేయండి. J1002 సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి వచ్చిందా? హైదరాబాద్, చెన్నై. మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ? ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ఫేర్ చూడండి ఎలా వస్తుందో, చాలా ఆల్ డిజిట్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ చెన్నై చూడు ఎలా వస్తుందో, యూ కెన్ యాడ్ సంథింగ్ హియర్. సో ఇట్ షుడ్ బి ఆల్ వాట్? ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ రీడబుల్. మనం రీడబుల్లో ఉందా? లేదు. సో హౌ డు యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ రీడబుల్? ఏముంది? గో టు యువర్ దిస్ పర్టికులర్ సెక్షన్. ఈ సెక్షన్ ఎక్కడ ఉందో అటు వెళ్ళండి. లైవ్ యూఐ, ఎస్ లైవ్ యూఐ, సెలెక్ట్ దిస్ డైనమిక్ లేఅవుట్. ఈ సెక్షన్ ఏంటి? ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్ ఓపెన్. ఇదే మనకి చెక్అవుట్. ఓపెన్ దిస్, గో టు ప్రజెంటేషన్. ఆటో బదులు ఏముండాలి? రీడ్ ఓన్లీ ఆల్వేస్ ఉండాలి. ఇది రీడ్ ఓన్లీ ఆల్వేస్. ఇది రీడ్ ఓన్లీ ఆల్వేస్. రీడ్ ఓన్లీ దగ్గర మనం ఇంకోటి చూడాల్సింది ఏంటి? డిజిట్స్ ఎన్ని ఉండాలి? డెసిమల్ పాయింట్స్ 2 ఉన్నాయి, రైట్? ఇది ఎడిటబుల్ ఫార్మాటా, రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాటా చూడాలి. రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్, ఎస్ 2 ఉంది. అండ్ డిస్ప్లే కరెంట్ ఇది ఉండనియండి, ఇది కూడా ఉండనియండి. సపరేటర్స్ ఏం లేదు. సబ్మిట్, యా, సేవ్. సో క్రియేట్ బుక్ యువర్ ట్రిప్.
Chennai 31st, search, select. అయిపోయిందా? ఐడి, డేట్, డెస్టినేషన్, ఫేర్ ఇవన్నీ వచ్చేసినాయి కదా మనకి ఇప్పుడు, రైట్? విచ్ ఈజ్ ఆల్ రీడ్ ఓన్లీ, బట్ ఫేర్ మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చింది, దిస్ సైడ్ వచ్చింది. సో అది నేను చేయాలి మీరు మళ్ళీ. హోప్ యూ నో ఇట్ నౌ హౌ టు డూ దాట్. I think I did. Closed it or what? Yeah, fair. Okay, నేను డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్లో చేశాను. ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్ ప్రజెంటేషన్ లెఫ్ట్. కాదు, టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ షుడ్ బి లెఫ్ట్. ఓకే, సో ఇంక ఇదంతా తీసేద్దాము. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్. ఇవన్నీ తీసేస్తా నేను. I'll go with another container format, layout format. మంచిగా ఇది బాగుంది, బట్ I'll go with inline. కొంచెం ఎబ్బట్టుగా ఉంది కానీ ఓకే, దాన్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్ ఓకే, అన్ని సింగిల్లో వచ్చేలా చేసుకోవచ్చు. బికాస్ డైనమిక్ లేఅవుట్ నేను అన్ని వాడాను కదా, అవి తీసేస్తే ఇన్లైన్ ప్రాపర్గా వచ్చేస్తుంది మీకు. అన్ని ఒక దగ్గరే వాట్ యూ సెలెక్టెడ్ అనేది అంతా కూడా ప్రాపర్గా వచ్చేస్తుంది మీకు. Okay, so this is how you copy the data from one page to the other page. So today we discussed about a data transform. Mainly in data transform we discussed about what we discussed about for each page. మీరు ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి, ఏంటో చెప్పాలి అంటే నేను ట్రేసర్ ఓపెన్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఐ ఓపెన్ ట్రేసర్ ఎందుకు? టు డీబగ్ ది ఎర్రర్స్ ఆర్ టు చెక్ హౌ మెనీ ఈవెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, అసలు ఈ ఫర్ ఈచ్ పేజ్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుందో చూడాలి అంటే నేను ఖచ్చితంగా ట్రేసర్ ఓపెన్ చేయాలి. ఓకే, ట్రేస్. మనము ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాసి ట్రేస్ చేస్తాను చూడండి, సేమ్ అలాగే అనమాట. నేను ఇక్కడ ఓన్లీ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ని మాత్రమే ట్రేస్ చేస్తున్నాను. సో అలా ఒక స్పెసిఫిక్గా డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్నే కావాలంటే డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఓపెన్ చేసి ట్రేస్ చేయాలి. లేదు నాకు ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ట్రేస్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ట్రేసర్ ఓపెన్ చేయాలి. సో నాకు ఇప్పుడు ఓన్లీ స్పెసిఫిక్గా ఇదే కావాలి, ఎందుకంటే ఈ ఫర్ ఈచ్ పేజ్ ఎన్నిసార్లు ట్రేస్ అవుతుంది అనేది, ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుందో చూడాలి. ఓకే, సో ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుందో చూడడానికి నేను ట్రేసర్ ఓపెన్ చేశాను. నౌ లెట్ మీ క్రియేట్ అ కేస్. ఎందుకో నేను చెప్తాను, వై ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్ అనేది చెప్తాను మీకు. ఓకే, సో ఇప్పుడే చెప్తాను మీకు. చెన్నై ఫ్రమ్ డేట్ 31st సెర్చ్. చెప్పండి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు? ఇక్కడ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? ఆల్మోస్ట్ 20 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, అవునా? ఈ ప్లేస్కి వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ 20 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సపోజ్. సో ఈ 20 రికార్డ్స్లో నువ్వు ఫస్ట్ రికార్డ్లోనే ఇక్కడే ట్రూ అన్నావు అనుకోండి, అసలు ఎన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం మనం? ఇక్కడ ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, అవునా? మరి ఇది అంటే మన ఐట్రేట్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ది తప్పు, సెకండ్ది కరెక్ట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ థర్డ్కి వెళ్ళడం అవసరమా? లాజిక్ చూడండి ఒకసారి ఏమంటున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ది ఐట్రేట్ అవుతుంది, ఇది ఐట్రేట్ అవుతుంది, ఇది అన్ని ఎందుకు ఐట్రేట్ అవ్వడం? ట్రూ దొరికినప్పుడు అయిపోవచ్చు కదా. ఓకే, ఒకవేళ నువ్వు లాస్ట్ ప్లేస్లో ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు మనకు అనిపించాలి, అరే లాస్ట్ ప్లేస్ కదా అన్నిటినీ ఐట్రేట్ చేయాలి అని. కానీ నువ్వు ఫస్ట్ రికార్డ్లోనే ఇదే సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు
ఈ మిగతా అన్ని ఐటరేట్ అవ్వడం అవసరం లేదు. ఎందుకు పెగాకి నువ్వు అనవసరంగా యూనో పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నావు నువ్వు, అంటే ఎక్కువసేపు టైం ఎందుకు స్పెండ్ చేస్తున్నావు దాని మీద. నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను టైం ఎట్లా స్పెండ్ చేస్తుందో. ఫస్ట్ ప్లేస్ లోనే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకేనా? సో అది వచ్చేసింది. కానీ క్లిప్ బోర్డ్ చూడండి. చూడండి ఇక్కడ ఇది క్లిప్ బోర్డ్ కాదు, ట్రేసర్. చూడండి ట్రేసర్ లో మనం ఈ ప్లేస్ లో చూస్తాం. ఫర్ ఈచ్ పేజ్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, ఫర్ ఈచ్ పేజ్ స్టార్ట్ అయింది. ఫస్ట్ రికార్డ్ ఓపెన్ అయింది. ఫస్ట్ రికార్డ్ వెళ్ళినాక పీవై సెలెక్టెడ్ ట్రూ ఆ కాదా అని చెక్ చేసుకుంది. చెక్ చేసుకున్నాక ఆన్సర్ ఇచ్చింది ట్రూ అని. ఎస్, ట్రూ అయింది. అంటే మనకు ఫస్ట్ రికార్డే ట్రూ అయింది. మనం యాక్చువల్లీ ఎన్ని రికార్డ్స్ మనం కాపీ చేయాలి? ఒకటే రికార్డ్. మరి ఒక రికార్డు ఆల్రెడీ ఇక్కడే కాపీ అయింది. చూడండి ఇక్కడ వెన్ అయిపోయింది. ఈ సెట్ ప్రైమరీ ఇవన్నీ కాపీ అయిపోతున్నాయి. ఇక్కడ వరకు కాపీ అయిపోయినాయి. 1.1 ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి 1.1 ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. సూపర్ కదా. మళ్ళీ దాని తర్వాత చూడండి 2 స్టార్ట్ అయింది. 2 స్టార్ట్ అయింది. ఇంకో సెకండ్ ఐటరేషన్ స్టార్ట్ అయింది. సెకండ్ ఐటరేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి చెక్ చేస్తుంది. ఖచ్చితంగా సెకండ్ ఐటరేషన్ ఫాల్సే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఒక్కటే రికార్డ్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఇది సెకండ్ ఐటరేషన్ ఫాల్స్ ఉంటుంది, అది చెక్ చేసుకుంది. థర్డ్ ఐటరేషన్ చూస్తుంది, ఫాల్సే ఉంటుంది. ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ అట్లా ఎన్ని ఉన్నాయి? అట్లా 18 వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంది. అవసరమా? ట్రూ దొరికినప్పుడే అయిపోవచ్చు కదా. ఎందుకు అయిపోవట్లేదు? ఎందుకంటే నువ్వు రాసిన లాజిక్ అట్లే ఉంది. మన లాజికే తప్పు. తప్పు ఇన్ ద సెన్స్ అన్నిటినీ ఐటరేట్ చేయరా బాబు అని చెప్తున్నాం. బట్ మన లాజిక్ ఎలా ఉండాలి అంటే ట్రూ దొరికిన తర్వాత ఆపేసేయాలి. మరి ఆపేస్తున్నాం అట్లా? మన లాజిక్ లో అట్లా ఆపేస్తున్నాం మనం? ఆపేయట్లేదు. అంటే ఫర్ ఈచ్ పేజీని ఆపేసేయాలి. మరి ఎట్లా స్టాప్ చేయాలి? నేను ఎట్లా స్టాప్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఒకటి ఎక్స్ట్రా రాసి, ఓడిఎం ఇక్కడ వచ్చింది, సారీ, ఒకటి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా రాసి ఇందులో యాక్షన్ ఏమన్నా చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్జిట్ ఫర్ ఈచ్ ఉంది, అయిపోయింది. ఇదంతా చేసి ఎగ్జిట్గా ఇంకా నువ్వు అవసరం లేదు, నువ్వు అన్ని కాపీ చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి చెప్పిస్తున్నాం. సేవ్. మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేయండి, ట్రేస్ చేయండి. ట్రేస్ పెట్టేద్దాం. లెట్ మీ రన్ దిస్. ఓకే, చెన్నై 31st సెర్చ్. ఇప్పుడు నేను 5th రికార్డ్ చేస్తా. 1 2 3 4 5 5th రికార్డ్. అంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ రికార్డ్కి వెళ్తుంది. ఫాల్స్ అయితే సెకండ్ దానికి వెళ్ళాలి, ఫాల్స్ అయితే థర్డ్ దానికి వెళ్ళాలి, ఫాల్స్ అయితే ఫోర్త్ దానికి వెళ్ళాలి, ఫాల్స్ అయితే ఫిఫ్త్ దానికి వెళ్ళాలి. ఫిఫ్త్ ట్రూ అయింది, ఆపేసేయాలి, ఆడికి ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి. చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ట్రేసర్. ట్రేసర్ ఏది? ట్రేసర్ చూసారా? పెద్ద ఇద్దాం. ఓకే, పిఓపి స్టార్ట్ అయింది. ఎప్పుడైనా ట్రేసర్ని కింది నుంచి బాటమ్ టు టాప్, ఇది ఓకేనా, పై నుంచి కిందికి కాదు, బాటమ్ టు టాప్ చూసుకోవాలి ట్రేసర్లో. సో ఇక్కడ పిఓపి స్టార్ట్ అయింది. మనం అనుకున్నట్టే ఫస్ట్ రికార్డ్ ఫాల్స్ అయింది, సెకండ్ రికార్డ్ ఫాల్స్ అయింది, థర్డ్ రికార్డ్ ఫాల్స్ అయింది, ఫోర్త్ రికార్డ్ ఫాల్స్ అయింది, ఫిఫ్త్ రికార్డ్ ట్రూ అయింది. కాపీ చేసుకుంది. ఇక్కడ ఏదో ఉంది, ఏమన్నాడు? ఎగ్జిట్ చేయరా భయ్ అని చెప్పినాం, ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. కథ ఎగ్జిట్, నేను వెళ్ళిపోతున్నా అని చెప్పి 18 రికార్డ్స్, ఇంకా మిగతా ఉన్న 13 రికార్డ్స్ కూడా చూడలేదు. అప్పటికిప్పుడు తేడా చూసిండ్రా? ఎన్ని ఈవెంట్స్? ఇక్కడ ఓన్లీ 34 ఈవెంట్స్, అప్పుడు 18. అదే ఒకవేళ ఫస్ట్ రికార్డే అనుకోండి, జస్ట్ 12 ఈవెంట్స్ 13 ఈవెంట్స్ లోనే అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి కరెక్ట్ రాసాం మనం. ఏది? మన కాపీ సెలెక్టెడ్. సో వాట్ వి యూజ్ ఫర్ ఈచ్ పేజ్ అండ్ వి యూజ్ వెన్. ఎగ్జిట్ ఫర్ ఈచ్ కూడా యూజ్ చేసినాం, అలాగే వెన్ రూల్ కూడా, సెట్ వాల్యూ కూడా యూజ్ చేసినాం. సో ఇన్ దిస్ వే వి కాపీడ్ ది థింగ్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా చేసినాం మనం. నిన్నటి క్లాస్కి ఇవాళ క్లాస్ తోటి ఈ రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయింది. ఏంటి? కాపీయింగ్ ది డేటా ఫ్రమ్ వన్ స్క్రీన్ టు ది అదర్ స్క్రీన్ బేస్డ్ ఆన్ ది సెలెక్షన్. సెలెక్ట్ బటన్ తోటి చేసినాం. కొన్నిసార్లు సెలెక్ట్ బటన్ ఉండదండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ సెలెక్ట్ అనకుండా రేడియో బటన్ ఉంటుంది. పర్లేదు, రేడియో బటన్ అయితే రేడియో బటన్, అంకే అదే ఈజీ. రేడియో బటన్ అయితే డైరెక్ట్ అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కూడా, ఆ రేడియో బటన్ పీవై సెలెక్టెడ్ అని పెట్టుకోండి. లేదా చెక్ బాక్స్లు ఉంటాయి, అంటే ఒక్కటే కాదు, నాకు 2-3 2-3 ఫ్లైట్స్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటాడు. ఆ 2-3 ఫ్లైట్స్ని ఇంకో నెక్స్ట్ పేజ్లోకి కాపీ చేయాలి అంటారు. మరి 3 రికార్డ్స్ని ఒక పేజ్కి కాపీ చేయొచ్చా? మనం చేయలేం. మరి అక్కడ కూడా ఏముండాలి? పేజ్ లిస్ట్ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ పేజ్ లిస్టే, అక్కడ పేజ్ లిస్టే అనమాట.
కొన్నిసార్లు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే పేజ్ లిస్ట్ నుంచి పేజ్కి కాపీ చేయమని ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చేసింది, ఇప్పుడు పేజ్ లిస్ట్ నుంచి పేజ్ చేసినాం. సమ్ అదర్ రిక్వైర్మెంట్ విల్ బి ఫ్రమ్ పేజ్ లిస్ట్ టు పేజ్ లిస్ట్, అది ఇంకా మనం చేయలేదు. ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే పేజ్ నుంచి పేజ్ లిస్ట్కి చేయమంటాడు, ఆల్రెడీ ఉన్న పేజ్ లిస్ట్కి అపెండ్ చేయరా బై అంటాడు అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు డూ దట్. ఓకే, సో అట్లా రిక్వైర్మెంట్లు ఉన్నప్పుడు దాన్ని బట్టి మన డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ని రాసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. ఓకే, సో ఐ థింక్ మోర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు తెలుగు, రైట్? అది మరి నా భాషలోకి వచ్చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దాట్. యా బట్ యా, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ రైట్ data transform. So do you have any doubts in this regarding? So Karthik, మీరు అన్నట్టు I am almost removing all those dynamic layouts. Karthik join in. Karthik join మళ్ళీ. Yeah. Okay. That's it guys for today. You have any doubts, let me know.